Odofo nyame nhyira obebre. Nyame enye okese se enenso yahia biem ewo djumadie ne so. Beda wase. Odofo yensemre no ebehye djumadie na ase. Yede ho behye ososuru hu Nyankopon ensa. Moma ye mo mpae. Alpha ne Omega nyame yeda wase na nwumre. Ye okese odomfo se wahwe enso ama ayewa dom ama nenso papa ye tinkwam ketemada bobiem moja so edi afusan. Yeda wase ajapa isrose papa be kasa kire umma na umma nso anya umugidie e de abobra. Papa we na me bom mpae e wo Yewurade Yesu Kristo na me bom mpae na dumti amen. Mama Comfort nyame nhyira bebre. Ya sister Flomina Noveva nyame nhyira pa. Nyame nhyira nyame nyo kese. Dia edi kan me de nase a echenso ebema nyame me kire dia oti akonwa kese no so. Enase enkan pa. Dia etoso biem me de nase ema Kristo anokwafo empanyimfo se ena dwumire nso wama me kwan se memfa nyame asem mra. Nyame nhyira mo bebre. Afensu Kristo anokwafo members nyinara. Nyame nhyira mo se mo nyina mo aye akomakro ene adwemba ako aka me ho se ne memfa dwumadie imra. Nyame nhyira mo bebre. Orofo ene masem na mebe kasa fa ho matu ni din se draw heaven attention. Draw heaven attention. Orofo Kristo sum abraboy. Nipa bebre agidifo bebre. Ena yetu ye hu si wo se ya beji Yewurade Yesu Kristo adi enti ye nyame ma. Na orofo adia ben aso gidini. Adia ben aso nyame ba. A ubetimi aye. Ema heaven I give you attention. Orofo enye anu keke a yede beka say gidifo. Enye actions, enye life a yebebo a etre say ye gidifo. Na mum aye adisrunku bi. Aye bibi extraordinary bi a obeye ama osoro ama wa attention. Orofo say ye hwe twesem no mu a yawo nipa bebre ho a omoye enoma bi etwe osoro eba won so etwe osoro attention ede ba won so. Orofo enemre mu say ye ba wiase mu a yesi ye nyame ma yesi ye ya Kristofo yesi ye ya gidifo nanso orofo edie ba ade ena ye ama osoro ama ya attention. Orofo se uji nyame achi a etwase unya nyame mu gidie etwase ohu nyame a osom no na wankasa ofiri upem eye bibi ema osoro ani eba oso. Orofo yesi abegi nyame adi ani ntino die ena yeye ama osoro ama ya attention. Orofo eye kasa anase eye bibia yebeye anase anu a yede bekasa ama nipa adwan ba yeso ana. Orofo enye sa na tie na mum eye adisunku bi a obeye ama osoro ama wo attention. Yehe obi ti se Moses nyame na frɛ no na orofo bra omukoduru epokoko na no na anidaso asa eye no krese nyame na afrɛ no nanso ɛhɔ no asɛm a ɔka ene sɛ munye kom na monhwɛ nyame na emizrimfo na muhu omo no muhu omo biem. Orofo gidini orofo nyame ba nyame akasa kyerɛw orofo ene a Kristofo bebre entimi mfa omo gidie enyaade entimi mfa omo pe enyaade ebisi agise nyame kasa kyerɛ no ebisi agise nyame yi bibi kyerɛ no ansa na wo hu se nyame afrɛ no
nanso ɔdɔfoɔ yɛhwɛ ebi mu wɔ Bible mu a ɔdɔfoɔ mu ankasa ɛde ɔmo nkwa ɛto hɔ ɛtwe ɔsoro attention ɛba ɔmo abrabɔ mu ɛyɛ bibi ɛma ɛka nyame akoma ɛma nyame ma ɔmo attention ɔdɔfoɔ yɛhwɛ obi te sɛ Stephen ɛka nyamesɛm yɛsi na abɔ ɔma n'ani hwɛ soro ɔdɔfoɔ ɛnyɛ deɛ a nipa no ɛyɛ ɛnyɛ deɛ a nipa ɛka kyerɛ Stephen na ɔtie na mmom nyame adwuma na ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛno na hia no ɔdɔfoɔ yɛsi na abɔ ɛnso Stephen ɛka nyame asɛm yɛsi na abɔ ɛnso ɔde n'ani akyerɛ nyame ɔdɔfoɔ ɛnɛ Kristosom yɛsi yɛdi nyame akyi yɛsi yɛfa nyame ɛyɛ kasa anaasɛ ɛyɛ life ɛdeɛ bɛn na yɛyɛ ama nyame attention aba yɛ so Moses say montwɛn na monhu Misraimfo a mohu ɔmo nne no ɛne nyame bɛka mo nti monhu ɔmo biem ɔdɔfoɔ ɛnyɛ kasa na yɛ bibi soronko a wobɛyɛ na watwe ɔsoro attention aba w'abrabom ama ɔsoro ahu ɛwɔ nyame mu ama nyame ahu sɛ ne ba no wɔ ne mu gyidie ɔdɔfoɔ yɛhwɛ ɛyɛ Job amanehunu a Job kɔɔ mu nyinaa nso still wandi na ne nyame yɛde Paul and Silas ɛkɔhyɛ prison ɔdɔfoɔ na yɛ nyame adwuma na ɔmo yɛ ɛnso yɛde ɔmo kɔgu prison ɛyɛ me ne umienu a ɛnka ato yɛ ne kasa ato yɛ ne complaints ato yɛ ne atete nanso Paul and Silas deɛ Bible ma yɛte aseɛ sɛ anadwo no ɔmo sɔre na ɔmo to nnwom ɔdɔfoɔ ayi nyame ayɛ ɔmo andwen situation na ɔmo wɔ mu no ɔmo andwen condition na ɔmo wɔ mu saa da no ɔdɔfoɔ na mmom ɔmo de nyame mu gyidie ɔmo de gyidie a ɔmo wɔ nyame mu ɛto nnwom ɛprezi nyame na Bible ma yɛte aseɛ sɛ mpofra mu hɔ ara ɔsoro ɛma ɔmo attention ɛpae asase mu ɛwoso gate ɛma chains ne nasefo ɛtete ɛfiri ɔmo ho ɔdɔfoɔ ɔsoro ɛma Paul Silas attention ɔdɔfoɔ se Kristosom ɛnyɛ ano ɛne kasa ɛnyɛ life na mmom ɛyɛ gyidie ɛne bibi soronko a wobɛyɛ ma ɔsoro ama wɔ attention ɛno na ɛyɛ very important ɛwɔ Kristosom mu ɔdɔfoɔ ɛnyɛ sɛ wasua Bible unim Bible ɛnyɛ sɛ wasua Bible na mmom ɛyɛ adeɛ a wode okra ɛne obibi ɛto hɔ ayɛ bibi ama nyame ama ɔsoro ama wɔ attention yɛhwɛ yɛwurade Yesu Kristo ɛde ne nkwa to hɔ ɛbɛto hɔ ɛma yɛn ɛwuye yɛhwɛ yɛwurade Yesu Kristo fa mu ɔdɔfoɔ yɛwɔ ne mfempia yɛbɔ ne nsam nadoa yɛto ne ntasoɔ yɛsere no nanso ne nyinaa no wandinae ɔfa mu kosi bra owu yɛ ɛbɛgye yɛn ɔdɔfoɔ ɛdeɛn ɛna yɛyɛ ɛyɛ kasa anaasɛ ɛyɛ life Kristosom ɛyɛ life ana ɔdɔfoɔ nyɛ saa ne teɛ na mmom sɛ wodon nkwa ɛbɛto agye nyame adi ɛwɔ abrabom ɔdɔfoɔ yɛhwɛ ɛnɛ wiase a yɛhwɛ de wɛ wiase kɔ wiase tia ɔbronsam ɛgye nyame ɛma nyina ɛkɔ ɔsɛyɛ mu ɔdɔfoɔ wote hɔ ɛtwɛn sɛ nyame ɛbɛyi bibi akyerɛ wansa wote hɔ twɛn sɛ nyame bɛkasa akyerɛ before ansa na wasɔre ayɛ nyame adwuma wote hɔ twɛn sɛ nyame ɛbɛba bɛbɔ abati na waka akyerɛ sɛ sɔre na kɔka masɛm na kɔgye akra saa na wotwɛn ɔdɔfoɔ sɔre na yɛ bibi ma nyame sɔre na twe heaven attention ɛbrɛ wɔ abrabom ɔdɔfoɔ Kristosom ɛnyɛ kasakasa Kristosom ɛnyɛ life bɔ na mmom ɛyɛ adeɛ a ɔdɔfoɔ woyɛ bibi ama ɔsoro ani aba so ɛyɛ adeɛ a woyɛ bibi ama na press nyame ɛyɛ adeɛ a woyɛ bibi ama nyame tena ase a ontimi ntena ase ɛno na nyame hwehwɛ na ɛnyɛ kasa ɛnyɛ life bɔ ɛnyɛ sɛ woyɛ ama obi ahu sɛ woyɛ Kristoni na mmom ɔdɔfoɔ yɛ bibi ma nyame adwen mmra so yɛ bibi ma the whole ɔsoro the whole heavens draw you attention ɔdɔfoɔ
yenye bibi nyame adwuma na da ho no obronsam atwi enipa ekọ oseye mu obronsam atwi nipa ekọ oseye mu nyame expect yen say ye be sore na ya fight back na ya twi nyame ma yenso ya gi nyame ma ba odofo mentra ho ntwen say o twen say nyame nkan kire o say wa frɛ o say be ye na adwuma ansa na waye odofo mentra ho enka say nyame anyi bibi nkire o say koye na adwuma ansa na waye na mom odofo sore ewo gidie mu Bible say dia ofa nyame adwuma no wafa adepa odofo sore na nso kwatwe akra ne bi na frɛ fama nyame sore na nso kwagye akra ne bi efiri brunsamsam na fama nyame odofo nipa bebre ye de ehu ahye ya brabom yesi nyame enfrɛ me nyame nka bibia nkyerɛ me kwa koye ebia na nyame nka me ho odofo Bible say dia ofa nyame adwuma no wafa de papa dia ofa nyame adwuma se obeye no wafa de papa odofo can you imagine say ye hwɛ wiase ebimu abraba mo bo wiase na wo de utu so say wo de nyame adwuma nyame asɛm abɛka atwe akra wo de utu so abrabom say nyame adwuma e na obeye amana koso a odofo odwin say nyame onka ho ana odwin say nyame onka ho odofo draw heaven attention in your life. Let the eyes of God be upon you. Manya Bible say, bra yedi David ekwatena nwura mu. David adwen ni condition na owom. Wandwen se na metin nwura mu. Wandwen se samre nke ye de ba ye enemre mu ebe kase nke se mi wo school. David adwen sa situation no wan kase young boy enwan na me kwahwe so na mom o accept the situation no na bra na owo bush ho no odofo ofiri ni pem eto nnum eyi nyame aye eprezi nyame onhwe ne condition no owom odofo bra na David ewo nwura mu no nyame anyi bibia ankyere no nyame ankasa ankyere no na mom David na afiri ni pem eprezi nyame David na afiri ni pem asum nyame ewo nakoma mu and into heaven drawn attention odofo yen semre no yen kan ye kenkan sem ye kan ewo 1 Samuel chapter 37 odofo mamu me entra entwa say sorry 1 Samuel chapter 17 you read it from verse 37 going odofo mamu me entra se enka se ye twen se nyame enyi bibi enkyere mamu me entra ho enka se ye twen se nyame enkasa nkyere ansa na ye nyame adwuma na mu odofo muma yenso yemfa yenkwa ento ho ewo nyame mu nti muma enye nyame mu gidie se nyame adwuma eda ho no yenso ye de yenkwa beto o se yenso ye beebi odofo se titefo ne ye ya omo de omo tu nyame so omo de omo kra eto ho ma nyame a odofo me no mienu nso ye betimi aye aden na odofo yama ehu ato yenso adana yama ehu afa enomu yawurade ye nyankopa enso nkyai ade nyinara enye nyame ne bo ade nyinara odofo se ode won kwato ho ema nyame a odofo nyankopon enja okwa ani ntina na ya kenkan sem ye kan free 1 Samuel chapter 17 you read it from verse 37 going odofo mo maintain nyame asem or say David also said, the Lord who delivered me out of the path of the lion and out of the path of the bear, he will deliver me out of the hands of Philistines. And Saul said to David, go, and the Lord be with you. So Saul arm divided with his armor, and he put the whole odofo mumen jampo kakra yemra verse 40 or say, then he took his staff in his hands
and clothes for himself, 5 stones out of the block, and he put them in the shepherd bag that he had in the pit, and his sling was in his hands. And he drew near to the Philistines. Then the Philistine came and drew near to David. And then the man who bare and shed went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he denied him, for he was but youth, and ready with a handsome appearance. Then the Philistine said to David, I am a dog that you came to me with sticks. And the Philistines cursed David by his God. Then the Philistine said to David, come to me, and I will give you flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Then David said to the Philistines, you came to me with a sword and with a spear, and I came to you in the name of the Lord of armies, the God of the armies of Israel. Therefore, yankin kasemi amayati asese ayebra Goliath esore ewo Israel so. Therefore, oman mu Israel man mu nya therefore ehu aka obi biara. Esan said the appearance of Goliath, Goliath kita record, o kita history, and in sa record history no atọ Israel man no obia asoja fo ewo man num ahemfo ewo man num emema ewo man num atọ mu nyina so obiara suro Goliath. Esan say Goliath history and na appearance odi baninti no therefore ama o man num nyina obia suro no empo obiara adina nyame obiara ntimi hu say even po onko na nyame beka ne ho therefore mo di nyame ato nkyɛn ana omafa ehu ayede ahye omu therefore adin na akoya Christopher ene a Christopher twan se ade se nyame kasa ne ho ansa na therefore waye bibi ama nyame therefore ade se nyame yi bibi sra ne se onsore nkoya adwuma no ansa na waye therefore mo di omonkwa eto ho ama nyame therefore me no mienu nso ye betim de yankwa ato ho ama nyame aninti yanhwe David akraketo a therefore ena ye beka se ondi ni nkyene enwieye akraketo a aware akra onware bi akraketo a onyam obra therefore ode saade ni ato nkyɛn ede ne nkwa ato ho ama nyame se oni Goliath ebekwa akoko ebise ohu ni nyankopon ne se ni nyame ne eso kyɛn ade nyara therefore se me no mienu se ebehu se de nyame tie na ye de yankwa ato ho ama nyame a therefore nyame ede ebesi babia ekyɛn so therefore nyame soma enya kasa na mum eyegidie ene akukudura wo nyame mu ene nyame betimi ayusu ede wai ehye ne dia ne nyam ene nti da Goliath ema na homne so bra Goliath ehu David ohu na akraketwa bi ose emim ye kraman se wo akraketwa wo de tire eba na oni mi abeko unim nipa ameye unim rekoso amwo unim nipa dodo amaku on therefore David anwe sa no mani nyina na mum ode ne kra to ho ma nyame ohu se o ma nyame adwuma nsai ohu se sa mum no tu ni Goliath wei ejina ho ede ni nyame etwitwa ni nyankopon poa ohu nyame a okan ho ma oku asisire ni asebo ewo bush ho ani ntiri wa makwan ono so ode ne nkwa to ho se ni nyankopon ebeka ho ama wadi Goliath sunkunim therefore ene a Christopher yet say yanhwa de ekoso wiase ene di nyame ho ase Christopher therefore moma yan sore na yan twe akra onsama atwe nyame ma otwe omu nyina ka oseyem therefore me no mienu moma yeso yan kan hummom na yan so yan fa ye kra ene ye de nyina ento ye forget about ye noma ye yirenum ye properties ya de nyina na yan so yan fa yan kwa ento ho ema nyame. If the Bible say
dia ofa nyame adwuma no wafa adwuma pa eni ti odofo mamu men e ma ne nye kasa mamu men ma ne nye fashion bi se me ye kristoni me ye ogidini odofo edie ba ade na watimi aye draw heaven attention on you edie ba ade na watimi aye ama nyame a impress nyame attach nyame ama nyame tena na konwa mu a odofo ontimi ntena edie ba ade na ogidini waye atuye ne kasa atuye ne ntiretimu ahoro odofo ebimu di omonkwa atoho ebimu di omonkwa twaso wogya wonoma ene ade biara omowo ade omokra atoho ma nyame odofo menu mienu so yebetimi aye menu mienu yebetimi aye ene nti bra Goliath soreye David amfa Goliath record ho na momode nani tu nyame so o se nyame a o ka me ho e wo bush mi kuma asire ese odofo enye nyame na be ka ho a odofo untimi ni asire enni asie untimi ni asibo enni asie enti David hu se nyame na ka ho eni nti otimi kun sa asibo ni asire no odofo eni nti no hwe Goliath a oni se nyame ebetimi aka no amana defeat Goliath odofo me no mienu ye hwe amanhu na me no mienu ya fam ye hwe battles ahoro a odofo ya fam efri enkora brem abesi sa mrei nyame aka ye ho wa ma asamanto yen wa ma obronsama nkoyen na watimi akipu yen abeduru this stage a odofo adie ben ene yentimi hu sei nyankopon betimi aboye ho ban nyame betimi adi ya ye bibi amana ye yie adenti odofo ye gya nyame adwuma ato ho na odofo ya fa ya nkasa ye de adenti odofo yentimi fa ye kra ento ho emma nyame odofo na nwumre se no mie se ye betimi ahu a odofo nyame ade ye beye nyame ade beko nyame ade ye beye adwuma no umie hu nyame a odofo ye de ne ho ato no so nyame eye onyame kokroko a odofo se odo ho to no so a odofo oni hwamo David ensem bebre ana nipa efane se enka mo de betwe ama David enko akon because of Goliath our record because of Goliath history eyehu anything not for agidi for nyame ma Israel for ehu aka mo wi afikura se owo nyame bi ewo Israel wi afise nyame wo nyame kra ewo Israel enam Goliath nti odofo tumi ben ne wo wi ase esu che nyame tumi ben ene wo wi ase esu che nyame tumi odofo se me ne umie ne behu se de nyame tie na yenso ye de kra ato ho se yenso ye beye bibi ama heaven draw your attention odofo nipa behu ye se nyame nipa ebehu ye se nyame odofo mam me ntwan se agi se nyame ne ye kasa mam me ntwan se agi se nyame bie yani ansa na odofo ye take action nyame ambie David yani ewon wura mu ena oba yani Goliath ebeponye nyame ambie David yani nyame ne nan kasa na mum David na ne nya o develop nyame mu gidie David na ne develop gidie bi ewo nyame mu gidia esombo ewo awurade mu odofo se ode okra atu ho ema nyame se obeye bibi ama nyame a odofo nyame enso enya okwa ena nyumrei odofo meni umienu se ye befa nyame ye de kra ebeto ho ama nyame a odofo heaven will give us the attention odofo aye asem a meni umienu nyina odofo ye etwa se yehu na ye experience na ye practice na odofo nyame ade ebeye ade a echenso odofo wotiwe upese obenya nka nyame ama so uti upese obenya nka nyame ade waduru baabi nanso odofo gidie ben na wo nyame mu diade na waye ama nyame adwen aba so samene umienu ena nwumre se behu a ososo hu nyankopon onja ekwa da biara da ena nwumre odofo me de masem no ebesi ha sister Jesna Boachoa nyame nhira bebre Mama Comfort nyame enhira pa ene adwuma pa oye
obi biara oba adwumadie ne so no osorosoro hu Nyankopɔn enhyira wo onya okese omaye akukuduro na yenso yentimi fa ye kra ento ho na yenso yenye nyame adwuma na yemma heaven attention emra yenso osorosoro hu Nyankopɔn enhyira wo nya nwumre se wati asem na obeye se de asem no etie Nyankopɔn hyira wo afa no omega nyame bere wase na nwumre papa sa aye wadom na wafa me so de wasem abre wo ma na nwumre odomfo ne mobrehufo nyame bere wase hye odi animuonyam se waye ne sa na adoma ensa danti amen.